Dear students, I am Venkat Rao, Senior Lecturer in Maths. Today I want to introduce probability with random experiment. Now I am going to explain what is a random experiment. మనం యూజువల్గా కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తుంటాం. టాసింగ్ ఏ కాయిన్, రోలింగ్ ఏ డై, ఇటువంటివన్నీ కూడా ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. That is, it is an experiment which can be conducted any number of times under similar conditions without the certainty of the result is called a random experiment. Examples: tossing a coin, rolling a die, etc. All these things, opening a page in a book, etc. I'll write it on the board. An experiment which can be conducted any number of times under similar conditions without the certainty of the result. Certainty of the result. We don't know the result. If you toss a coin, you may get head or you may get tail. Or if you roll a die, you may get 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6, any one. So, such type of experiments are called random experiments. Now, I'll put an example also. Rolling a die. And another one, tossing a coin. Such things are random experiments. Now, the next one is sample space. Alright, sample space. So, the possible outcomes in a random experiment will give you the sample space. For example, if you roll a die, you may get 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. We denote all the points as a set. That set is called the sample space, which is denoted by S. The set of all possible outcomes in a random experiment is called sample space. In case if you roll a die, you will get the sample space like this. S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. In case of a die. In case of a coin, only 2 outcomes are possible. Only head or tail. S is equal to head or tail. Like that, for every random experiment, there will be sample space. Next one, simple event. Next one is simple event. An event which you cannot split further is called a simple event. For example, ఒక కాయిన్ వేసాం అనుకోండి, హెడ్ పడడం అనేది ఒకే విధంగా జరుగుతుంది. లేదా ఒక డై వేసినప్పుడు 1 పడడం లేదా 2 పడడం అనేది అట్లా 3, 4, 5, 6 ఏదైనా సరే ఒక్కసారి మాత్రం వస్తుంది, ఒక విధంగానే వస్తుంది. 2, 3 వేస్ లో రాదు. అటువంటి వాటిని మనం సింపుల్ ఈవెంట్స్ అంటాం. దట్ మీన్స్ ఎన్ ఈవెంట్ which we cannot split is called simple event. Example, getting head. When a coin is tossed,
when a coin is tossed. Like getting one more thing, getting one in case of a die, etc. These are called simple events. Next one is event, or we also call it as compound event. What is that event? It's a combination of two or more simple events in a random experiment. Next one is event. A combination of two or more simple events is called event. A combination of two or more simple events. A combination of two or more simple events is called event. Example, getting even number. When a die is rolled, now what is the event? You may get 2 or 4 or 6. In all the three cases, you will get an even number. Such things. It is having three simple events, getting 2, getting 4 and getting 6. So ఇందులో 3 సింపుల్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. అట్లా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఈవెంట్ అంటాం, లేదా కాంపౌండ్ ఈవెంట్ అని కూడా అనొచ్చు. నెక్స్ట్, మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్. What is mutually exclusive events? Mutually exclusive events. ఇప్పుడు రెండు ఈవెంట్స్ లో మనకేమి కామన్ శాంపిల్ పాయింట్స్ ఏమి లేవనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక డై వేసినప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ రావడం ఒక ఈవెంట్ అనుకున్నాం, ఆడ్ నెంబర్ రావడం ఒక ఈవెంట్ అనుకున్నాం. ఆ రెండిట్లో మనకేమి కామన్ శాంపిల్ పాయింట్స్ ఉండవు. అటువంటి వాటిని మనం మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అవేమిటో చూద్దాం. ఇఫ్ టూ ఈవెంట్స్ E1 and E2 have no common sample points, are called then E1 and E2 are called mutually exclusive events. Are called mutually exclusive. Here E1 intersection E2 is equal to 5. It is a null set. Intersection of those two is a null set. For example, let us take E1 when it's an example when a die is rolled. E1 is equal to getting odd number. Getting odd number. That is equal to 1, 3, 5. And E2 is equal to getting even number. Two, 4, 6. Is there any common sample point of those two? No common sample point. Such events are called mutually exclusive events. Next, exhaustive events. What's the meaning of exhaustive events? If the union of two or more events give the total sample space. Yes,
then those two events are called exhaustive events. Here, if E1 union E2 is equal to total sample space, no other events are there in that one, then those two events are called exhaustive events. Then E1 and E2 are called exhaustive events. ఆ యూనియన్ తీసుకుంటే మొత్తం శాంపుల్ స్పేస్ కి ఈక్వల్ కావాలి. ఇంకా పాయింట్స్ మిగిలిపోతే మాత్రం అది ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ కాదు. ఎగ్జాస్ట్ మొత్తం శాంపుల్ పాయింట్స్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకు ముందులోనే మనం E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆడ్ నెంబర్ అని తీసుకున్నాం. ఆడ్ నెంబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ డై that is equal to 1, 3, 5. E2 is equal to getting even number. Even number in case of a die. So that is equal to 2, 4, 6. ఇప్పుడు యూనియన్ E1 యూనియన్ E2 ఎంత వస్తుంది? రెండింటిని యూనియన్ చేస్తే 1, 2, 3, 4, 5, 6 equal to yes. That is the total sample space. ఇంకా వేరే పాయింట్స్ ఏమో లేవు, రెండింటి యూనియన్. ఇటువంటి వాటిని ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్. కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్ అంటే complementary event. It is an event in which we are not interested, or it is an event which is not required. Suppose మనకి ఒక ట్రయల్ వేసినప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ రావాలనుకున్నాం, ఒక డై వేసినప్పుడు అప్పుడు అక్కర్లేని ఈవెంట్ ఏమొస్తుంది? ఈవెన్ నెంబర్ అంటే అక్కర్లేని ఈవెంట్ ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది. అది కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్ అవుతుంది. ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చే ఈవెంట్కి అది కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్ అవుతుంది. సో an event which is not required in a random experiment is called complementary event. కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్ అంటే మనకు అవసరం లేని ఘటన అని అర్థం. సపోజ్ ఇఫ్ E is equal to getting odd number in a die, మనకి ఆడ్ నెంబర్ వచ్చే రిక్వైర్డ్ ఈవెంట్ అనుకుందాం. అప్పుడు అవసరం లేని ఈవెంట్ ఏమవుతుంది? ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చేది అవుతుంది. సో దాన్ని మనం కాంప్లిమెంటరీ, ఈ అనే దానికి కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్ ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చేది అవుతుంది. సో అప్పుడు దాన్ని మనం ఈ కాంప్లిమెంట్ అని రాస్తాం. సో ఈ కాంప్లిమెంట్ అని రాయొచ్చు, లేదా ఈ బార్ అని కూడా రాయొచ్చు. గెటింగ్ ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది. గెటింగ్ ఈవెన్ నెంబర్ అనేది ఇప్పుడు ఈ కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది, లేదా దాన్ని మనం ఈ బార్ అని కూడా రాసుకుంటాం. అయితే ఆడ్ నెంబర్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ, అప్పుడే ప్రాబిలిటీ అవసరం లేదు వీటిని. సో ఇక్కడ P of E ప్లస్ P of E బార్ రెండింటి ప్రాబిలిటీస్ కలిపితే ఇప్పుడు 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు మీ ప్రాబిలిటీ గురించి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇందులో రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి తెలిసినా 1 సపరేట్ చేస్తే రెండవది వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ చెప్పండి. ఇప్పుడు మొత్తం శాంపుల్ స్పేస్ లో ఏదైనా ఒక ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఒక టోటల్ శాంపుల్ స్పేస్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? N(s) అని మనం వేసుకుంటాం. N(s) is equal to total sample points, total number of sample points. అలాగే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఆడ్ నెంబర్ రావాలనుకున్నాం. E1 అనే ఈవెంట్ తీసుకున్నాం.
or E అని తీసుకుందాం. E is equal to event of getting odd number when a die is rolled. When a die is rolled. ఒక డై వేసినప్పుడు మనం ఆడ్ నెంబర్ రావాలి. ఇప్పుడు టోటల్ శాంపుల్ స్పేస్ ఎంత? అప్పుడు n of s, n of 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో 6 శాంపుల్ పాయింట్స్ టోటల్ శాంపుల్ స్పేస్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఈవెంట్కి ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? ఆడ్ నెంబర్ ఇచ్చారు, దాన్ని n of p అంటాం. n of 1, 3, 5. సో టోటల్ 3 ఉన్నాయి. మొత్తం శాంపుల్ స్పేస్ లో ఉన్న ఈవెంట్స్ 6 ఉన్నాయి. అలాగే మనకి రిక్వైర్డ్ ఈవెంట్ లో అంటే ఆడ్ నెంబర్ రావడానికి 3 శాంపుల్ పాయింట్స్ ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి ఉన్న రేషియో అంటే n of e by n of s. n of e by n of s. This is the ratio of number of sample points in favor of the required event to the total number of sample points. It is called the probability of that event E. We denote it as P of E. So the ratio between these two things, one is number of sample points in favor of the required event by number of total sample points. We call it as probability. So in this case, this is equal to 3 by 6, which is equal to 1 by 2. So ఎప్పుడైనా సరే ఈ ప్రాబబిలిటీ అనేది 0 నుంచి 1 వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. సో P probability of any event, not only this one, always lie between 0 and 1. You have to take it as a note. 0 less than or equal to P of E less than or equal to 1. For any event, the probability is always in between 0 and 1. Now, when the probability is 0, if the probability is 0, we call that event as impossible event. I will explain that also. Impossible event. అసాధ్య ఘటన అంటాం తెలుగులో అయితే. ఇదేమిటి అంటే దానికి ప్రాబబిలిటీ 0 ఉంటుంది. ఇఫ్ P of E is equal to 0, then E is called an impossible event. Impossible event. I will give an example also for that. Suppose if E is equal to when a die is rolled, E is equal to getting a number greater than 6. Is it possible? So it is not possible. We will get only 6 or less than 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, getting a number 6 is not, more than 6 is not possible. That's why that is an example for impossible event. So in this case, probability of that event is equal to 0. That's why it is called an impossible event. Now, let us take the other case. If the probability is 1, that means it is always certain. You do that experiment any number of times, you will get success always. That event is called certain event. నిశ్చిత ఘటన అంటే డెఫినెట్ గా వస్తుంది అని అర్థం. Certain event. If P of E is equal to 1, if P of E is equal to 1, then we call that event E as a certain event. That means always you will get the result. Then E is called certain event. E is called certain event. Let us give an example. Event of getting a number less than or equal to 6 when a die is rolled.
6 or less than 6 మనకు వస్తూనే ఉంటుంది కదా, ఏ ట్రయల్లో అయినా 6 or less than వస్తూనే ఉంటుంది. సో it is called a certain event. Here, this is always possible. Therefore, here P of E is equal to 1. So this is about certain event and impossible event. In impossible event, probability is 0. In certain event, probability is 1. In all the remaining cases, the probability always lies between 0 and 1 only. Now, there is one more event that is called conditional event. I'll tell you. Conditional event. Suppose when one event is happened, then with respect to that event, we have to tell the probability of another event. But this is always when an event is happened already. Then when the event is happened, what is the probability of this event, required event? For example, you toss 3 coins. You toss 3 coins, and it has come to know that there is a head on one coin. Now, what is the probability that head to be on the second coin? Like that. If the probability of an event after happening another event is called conditional probability. Conditional probability, and that event is called conditional event. Suppose E2 is required after happening E1, then the conditional probability of E1 will be like this. It will be indicated like this. Conditional probability, conditional event for E1 when E2 is happened. When E2 is happened is denoted by E1 by E2 or E1 oblique E2, denoted by E1 oblique E2. And the probability, conditional probability is defined like this. Conditional probability. The conditional probability for E1 when E2 is given is defined as P of E1 oblique E2, that is equal to P of E1 intersection E2 by P of E2. But here P of E2 must be positive. Note, P of E2 must be greater than 0. Should not be 0. Next course. Independent events. Independent events.
if P of E1 oblique E2 is equal to P of E1, that means it does not depend upon E2. Does not depend upon E2. Then E1 and E2 are said to be independent events. Or you can write even like this also. P of E2 oblique E1 is equal to P of E2. Then E1 and E2 are said to be independent events. These two are said to be independent events. Now, based on this one, I will tell you one thing. Note, if E1 and E2 are independent, then P of E1 intersection E2 is equal to P of E1 into P of E2. P of E1 intersection E2 is equal to P of E1 into P of E2. Now, there is a theorem regarding independent events that is called multiplication theorem. Now, for this, we have to use this formula. Multiplication theorem on probabilities. What is multiplication theorem? If P of E1 is positive and P of E2 is also positive, then P of E1 intersection E2 is equal to P of E2 into P of E1 by E2. Or, and it is also equal to P of E1 into P of E2 by E1. In both the ways you can express. Now let us prove this. Now, by the definition of conditional probability, by definition of conditional probability, P of E1 by E2, E1 oblique E2 is equal to P of E1 intersection E2 by P of E2. Now, if you take cross multiplication, you will get P of E1 intersection E2 is equal to P of E2 into this one, P of E2 into P of E1 oblique E2. This is one condition. Now, by definition of conditional probability, P of E2 by E1, E2 oblique E1 is equal to, again, P of E1 intersection E2 by P of E1. Again, you take cross multiplication, that implies P of E1 intersection E2 is equal to P of E1 into P of E2 oblique E1. Now, these two, this is one result and this is another result. Now, you can club these two. P of E1 intersection E2 is equal to P of E1, P of E2 into P of E1 oblique E2, or that is also equal to P of E1 into P of E2 by
E2 oblique E1. So that is the multiplication thing.